Good morning, everyone. I'm Miss Ponis here. I hope everyone is doing fine. So today we are going to learn about simple past tense under module 3 in the past. Now, before we start learning about what simple past tense is, let's look at what is verb first. A verb is a word that used to describe an action. ஸோ மாணவர்களே வேர்ப்னா வினைச்சொல், அதாவது ஒரு செயலை குறிக்கின்ற வார்த்தையை தான் நம்ம வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் ஆர், now look at the picture first. Can you tell me what this boy is doing? Yes, sleeping. So the verb here is sleep. Now let's look at the second picture. Can you tell me what this boy and girl are doing? They are dancing. So the verb here is dance. Now let's look at the third picture. Can you tell me what this boy and this girl are doing? Yes, you are right. They are talking. So the verb here is talk. Now let's look at the last picture. Can you tell me what this girl is doing? She is walking. Well done. So the verb here is walk. So children, these are some examples of verbs that we usually do, and these verbs actually changes in spelling. The spelling of these verbs actually change when they are used in a simple past tense. So let's find that out. Simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense is used to talk about actions that happened in the past. அதாவது மாணவர்களே, கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிந்த ஒரு செயலை பற்றி பேசும்பொழுது தான் நம்ம இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ், அதாவது இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துவோம். சரியா மாணவர்களே? நடந்து முடிந்த ஒரு செயலை, அதாவது நேற்று நான் கடைக்கு சென்றேன். அப்ப இந்த சென்றேன் என்ற வார்த்தை தான் இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ்ல உள்ள verb, வினைச்சொல். Okay. Now let's look at some examples of sentences in simple past tense. Now can you read the first sentence for me? I slept yesterday at 10 o'clock. Okay children, can you tell me what is the verb in this sentence? Remember, the verb is always comes after the subject. Well done. So slept is the verb, and if you notice, the base form of slept is sleep. So the spelling has changed from sleep to slept in past tense. Now let's look at the second example. Just now I played football. Okay, so can you tell me what is the verb here? Well done. So played is the verb and the base form of played is play. Well done. Now let's look at the last example. Please read this for me, children. This morning I brushed my teeth. So the verb in this sentence is brushed, and the base form of brushed is brush. So as I mentioned earlier, when we use verbs in past tense, their spelling actually changes. Now let's look into some of the spelling rules of these verbs in past tense. Simple past tense regular verbs spelling rules.
So children, actually there are two types of verbs. One is regular verb, the other one is irregular verb. Regular verbs are spelled differently in the past tense following specific rules. மாணவர்களே, regular verbs பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலத்துல பயன்படுத்தும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட விதிமுறையை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்களோட ஸ்பெல்லிங் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், verbs that end in E, we add D. For example, leaf becomes lift in past tense. So, it is an example of a regular verb since it follows a specific rules. Whereas irregular verbs do not have specific rules. The spelling of irregular verbs either change freely in the past tense or remain unchanged. அதாவது மாணவர்களே, irregular verbs பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலத்துல பயன்படுத்தும் போது அந்த verbs-ஓட அந்த வினைச்சொல்லோட ஸ்பெல்லிங் வந்து ஒன்று மாறும், ஆனா எந்த ரூல்ஸுமே ஃபாலோ பண்ணிருக்காது. ஸ்பெல்லிங் மாறி இருக்கும் அல்லது அறவே மாறாம இருக்கும். So we will look into the example of both regular verbs and irregular verbs in their past tense form. Now let's focus on regular verbs first. So children, for the first rule is for verbs ending in E, we add D. அதாவது மாணவர்களே, எந்த வினைச்சொல் ஈல முடியுதோ அந்த வினைச்சொல்ல நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதும்போது கடைசியில நம்ம டி எழுதுவோம், கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லீஃப் becomes lift. So leaf, the final the verb ends with E. So we add D at the end when we write it as in past tense. So the second example is advice. So advice, since advice ends with E, it becomes advised in past tense. The next example is bake. So bake becomes baked. ஸோ மாணவர்களே, எந்த வேர்ப் வினைச்சொல் ஈல முடியுதோ அந்த வினைச்சொல்லை நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதும்போது கடைசியில ஒரு டியை நம்ம சேர்த்துக்கொள்வோம். சரியா? ஓகே. செகண்ட் ரூல்ஸ் இஸ் தட் ஃபார் வேர்ப்ஸ் தட் end in vowel plus y we add ed. அதாவது மாணவர்களே, எந்த வினைச்சொல் வந்து கடைசியில ரெண்டு வார்த்தை ஒன்னு வவல் அடுத்து வாயில முடியுதோ அந்த வினைச்சொல்ல நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதும்போது நம்ம ed சேர்த்துக்கொள்வோம். For example, the word stay. So if you look at the last two alphabets, A is a vowel. So A, E, I, O, U are vowels. I'm sure you know that. So A and then Y. So for this verb, when we write it in past tense, it becomes stayed. So we add ed at the end. Another example is that play becomes played and enjoy becomes enjoyed. Now the next rules is that verbs ending in consonant plus y, we change the y to I and add ed. அதாவது மாணவர்களே, எந்த வினைச்சொல் கடைசியில முடியும் பொழுது consonant அடுத்து வாயில முடியுதோ, consonantனா A, E, I, O, U தவிர மற்ற எல்லா ஆல்பபெட்ஸும் கான்சனன்ட்ஸ் தான். ஸோ கான்சனன்ட் அப்புறம் பக்கத்துல ஒரு வாய் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த வாயை ஆயா மாத்திட்டு கடைசியில இ டி சேர்த்துக்கொள்வோம். அதாவது நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கான்சனன்ட் வாய் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஐ இடின்னு மாற்றிக்கொள்வோம். ஸோ த எக்ஸாம்பிள் ஹியர், carry becomes carried. So R consonant, Y. So we change these to I, E, D. Now let's look at the second example. Try becomes tried and study becomes studied, following the same rule.
And the another rule is that for vowels that end in consonant plus vowel plus consonant, which is also known as CVC pattern, we double the final consonant and add ed. அதாவது மாணவர்களே, எந்த வினைச்சொல் கடைசியில நீங்க பார்த்தீங்க, கடைசியில் உள்ள 3 ஆல்பபெட்டை நீங்க பார்க்கும்போது consonant தொடர்ந்து ஒரு வவல் மறுபடியும் ஒரு consonant இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த கடைசியில வந்த consonant வந்து டபுள் ஆக்கிக்குவோம். இப்ப ஜீல முடிச்சுன்னா இன்னொரு ஜி நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஆட் பண்ணிட்டு கடைசியில ஒரு ஈடியை நம்ம சேர்த்துக்குவோம். For example, huck becomes hucked. So here H is the consonant, U vowel, G is the consonant, and G is the final consonant. So we double the G and then we add ed. So மாணவர்களே இங்க பாத்தீங்கன்னா H consonant, U vowel, G consonant. So நான் சொன்ன மாதிரி கடைசியில உள்ள consonant நம்ம டபுள் ஆக்கிக்குவோம். So G னா இன்னொரு G சேர்த்து அப்புறம் நம்ம ed சேர்த்துக்குவோம். So huck becomes hucked. So stop becomes stopped. So இந்த stop பாத்தீங்கன்னா 4 எழுத்து, மொத 3 எழுத்துனால நம்ம அந்த CVC ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு. இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 4 எழுத்து. So நீங்க கடைசியில உள்ள 3 எழுத்து தான் பாப்பீங்க. So இங்க பாத்தீங்கன்னா consonant, T consonant, O vowel, and P consonant. So the final consonant here is P. So we double the P and add ed. So stop becomes stopped in past tense. And final example is plant become plant. But there are also some irregular verbs that don't change their form or their spelling when they're used in simple past tense. For example, cut, cut, put, put, hurt, hurt, read, rat, beat, beat, burst, burst. So children, I'm sure you must be worrying, how am I supposed to memorize all these spelling rules of regular verbs? You guys need not worry, because as you practice to write the verbs in simple past tense, as you practice more on writing sentences in simple past tense form, you eventually learn how to write the verbs in their past tense form. You eventually memorize the verbs in their past tense form. ஸோ மாணவர்களே, நீங்கள் எப்படி இதை வந்து மனப்பாடு பண்ணுறது, இவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேணாம். இது வந்து உங்களோட நாலேஜுக்கு தான் டீச்சர் சொல்கிறேன், சரியா? இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்னை வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் செய்ய நீங்கள் எழுத உங்களுக்கு வந்து வார்த்தையை பார்க்கும்போதே தெரியும். ஓகே, மேக்னா மேட் தான் வரும், ஈட்னா ஆட் தான் வரணும். நீங்கள் ரூல்ஸ் மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஃபியூ வேர்ப்ஸ் நம்ம வந்து நார்மலா யூஸ் பண்ற வேர்ப்ஸ் அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சரியா மாணவர்களே? Now children, let's look at some of the keywords that will help you to identify simple past tense sentences. Here are the keywords. Okay, number 1, yesterday, அதாவது நேற்று. ஸோ சில வாக்கியம் வந்து எப்படி இருந்த காலத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், ஓ இந்த வாக்கியம் வந்து இறந்த காலத்தில் தான் இருக்கு அப்படின்னு, சரியா மாணவர்களே? ஸோ ஒரு கீவேர்ட் என்னன்னா yesterday, அதாவது நேற்று. லாஸ்ட் சண்டே, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஸோ the Sunday you can replace it with any other days. Last Sunday, last Monday, last Tuesday, and so on and so forth. So Sunday to Saturday. அடுத்து next, last night, அதாவது கடந்த இரவு. last week, சென்ற வாரம். last month, சென்ற அல்லது கடந்த மாதம். just now, சற்று முன்பு. an hour ago, ஒரு மணி நேரம் முன்பு. So an hour ago, it can be 2 hours ago, 3 hours ago. So the hour can be replaced with any time scale.
Okay, it can be 1 hour, 2 hours, or 3 hours. It depends on the sentence. But the word ago here tells you that they are talking about something that had happened in the past. This morning, அதாவது இன்று காலை. ஸோ இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க? ஸோ இன்னைக்கு காலையில் this morning I ate sandwich. ஸோ இன்னைக்கு காலையில் நான் சாண்ட்விச் சாப்பிட்டேன். ஸோ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. மேலே an hour ago சொல்லியிருந்தோம்ல, an hour agoனா 1 மணி நேரம் முன்பு. சரியா மாணவர்களே? ஸோ நெக்ஸ்ட் long ago, அதாவது முன்பொரு காலத்தில். once upon a time, அது long agoனா ரொம்ப நாளைக்கு முன்பு. so once upon a timeனா முன்னொரு காலத்தில். so all these keywords, all these 1 2 3 4 5, all these 10 keywords tells you, all these 10 keywords tell you whether tell you that a sentence is in simple past tense form. So now let's look at the examples that I used earlier. So here, if you look at the first sentence, I slept yesterday at 10 o'clock. So can you tell me what is the key word in this sentence? Yesterday. Good job. So when you see the word yesterday, you automatically know that this sentence is in past tense. It is talking about something that has happened in the past. So மாணவர்களே, இந்த yesterday என்ற வார்த்தையை பார்த்தோம்னே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த வாக்கியம் வந்து நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த verb கண்டிப்பா past tenseல தான் இருக்கணும். சரியா? So that's why the verb here sleep is spelled as slept, because sleep in past tense is slept. Well done. Now let's look at the second sentence. Just now I played football. So can you tell me what is the key word here? Good job. So the key word here is just now. அதாவது சற்று முன்பு. So சற்று முன்பு நான் காற்பந்து விளையாடினேன். And the verb here is played. So play has changed into played in past tense. Well done, guys. Now let's look at the last example. This morning I brushed my teeth. So can you tell me what is the key word here? This morning. Well done. So the word this morning tells you that this sentence is talking about something that has happened in the past. So this morning I brushed my teeth. The verb here is brushed. So இந்த வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா this morning என்ற வார்த்தையை பார்த்ததுமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலை. So நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. I brushed my teeth. நான் என் பற்களை விளக்கினேன். So பல் விளக்கின வந்து இந்த verb என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா brushed. So brush past tenseல brushed. Well done, guys. So I hope you understood today's lesson. But before we end today's lesson, I want to give you a very short quiz on simple past tense. So let's do it together. So read the first sentence, please. We dash eat rice and fish for lunch just now. So the first thing you must do is read the sentence, and the second thing you must do is find out the keyword. So in this sentence, can you tell me what is the keyword, guys? Well done. So just now is the keyword. So when you read the word just now, you immediately need to underline the keyword so that you will be able to find the correct answer. So the keyword here just now, you underline the keyword just now. So now let's look at the verb eat. So since just now indicate past tense, so the past tense of eat is
Yes, you are right. At. So the answer here is we ate rice and fish for lunch just now. Well done. Now let's look at the second question. Meena dash go to the nearby market last week. So children, can you tell me what is the keyword here? If you say last week, well done, you got it right. So once you find the keyword, you must underline it. Now, since last week indicates past tense, so the past tense of go is went. So the answer here, went. Well done. Meena went to the nearby market last week. Now let's look at the last question. Anna dash stay in the hospital for 2 weeks. So guys, can you tell me what is the keyword here? If you say for 2 weeks, yes, you are right. So இங்க for 2 weeks na 2 வாரமாக. Okay, so Anna for 2 weeks indicates past tense. So stay become stayed in past tense. Well done. So Anna stayed in the hospital for 2 weeks. Well done class. So I hope you truly understand today's lesson. Thanks for your attention. Happy revising.